Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নিশিতাস মেকওভার। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি ভালো আছো। আজকে তোমাদের জন্য খুব সুন্দর একটি ব্লু কাট ক্রিস আই মেকআপ টিউটোরিয়াল নিয়ে চলে এলাম। তো চলো কথা না বাড়িয়ে দেখে নেওয়া যাক আজকের ভিডিও। প্রথমে আই মেকআপের জন্য আমি আমার আইয়ের উপরের অংশ এলেগার্লের এই প্রো কনসিলার আর নেক ব্রাশ সেট থেকে এই ফ্ল্যাট ব্রাশটি দিয়ে কনসিল করে নিচ্ছি। এরপর এই ভেজা বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। এবার আমি এর উপরে টেকনিকের লুজ পাউডারটি হালকা করে অ্যাপ্লাই করছি। এবার আমি ব্যাম্বু ব্রাশ সেট থেকে এই ফ্লাফি ব্রাশটি দিয়ে বিউটি গ্লেজডের প্যালেট থেকে এই শ্যাডোটি আমার আই ক্রিসে অ্যাপ্লাই করছি। আর ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। এর উপরে একই জায়গায় আমি সেম প্যালেট থেকে এই ব্রাউন শ্যাডোটি অ্যাপ্লাই করছি। এরপর আমি আমার আইলিড একই কনসিলার দিয়ে কাট ক্রিস করে নিচ্ছি। এবার বিউটি গ্লেজডের প্যালেট থেকে এই হোয়াইট শ্যাডোটি আমি এর উপরে অ্যাপ্লাই করছি।
এখন আইলিডের চারপাশটা একটু হাইলাইট করার জন্য আমি আরেকবার কফি কালার শ্যাডোটি এর চারপাশে হালকা করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। এবার সেম প্যালেট থেকে ব্লু শ্যাডোটি অ্যাপ্লাই করছি আমি। আমার বিউটি গ্লেজডের আইশ্যাডো প্যালেটে কোনো ব্লু শিমারি আইশ্যাডো নেই, তাই আমি ফুল ফেসড প্যালেট থেকে এই ব্লু শিমারি আইশ্যাডোটি এর উপর অ্যাপ্লাই করছি। এবার লোয়ার ল্যাশ লাইনের মেকআপের জন্য আমি বিউটি গ্লেজডের প্যালেট থেকে আবার কফি কালারটি নিয়ে অ্যাপ্লাই করছি। এবার আমি ম্যাকের ফলস আইল্যাশটি ডিউ আইল্যাশ গ্লু দিয়ে আপার ল্যাশ লাইনে লাগিয়ে নিচ্ছি। এরপর টেকনিকের হোয়াইট কাজলটি আমি আমার ওয়াটার লাইনে লাগিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি লোয়ার ল্যাশ লাইনে বিগ আইস মাস্কারাটি লাগিয়ে নিচ্ছি। সবশেষে আমি ফোকালিউরের প্যালেট থেকে এই হাইলাইটারটি নিয়ে আমার আই কর্নার আর ব্রাউ বোন হাইলাইট করে নিচ্ছি।
তো এটাই ছিল আমার আজকের আই মেকআপ। ডেসক্রিপশন বক্সে প্রোডাক্ট ডিটেলস দিয়ে দিয়েছি, অবশ্যই সেটা চেক করে নেবে। আর আমার আজকের আই মেকআপ যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে জানাবে। আর আমার চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিও।